O racismo é qualquer pensamento ou atitude que separam as raças humanas por considerarem algumas superiores a outras. Quando se fala de racismo, o primeiro pensamento que aparece na mente das pessoas é contra os negros, mas o racismo é um preconceito baseado na diferença de raças das pessoas. Pode ser contra negros, asiáticos, índios, mulatos e até mesmo com brancos, por parte de outras raças. Por terem uma história mais sofrida com preconceito, os negros são a principal referência quando é discutido o tema racismo. O racismo em uma pessoa tem diversas origens, depende da história de cada um. Em alguns casos, pode ser por crescerem ouvindo as diferenças e superioridade de determinadas raças. Em outro, algumas atitudes que mudou seu pensamento. Não importa como o racismo cresceu na mente das pessoas, mas vale ressaltar que se ele for provado, é um crime inaficiável com pena de até 3 anos de prisão. Além disso, algumas pessoas valorizam tanto a superioridade de raças que acreditam na purificação delas, onde dominariam o meio em que vivem. Essa justificativa aparece na escravidão, em que os negros trabalhavam em condições precárias e eram vendidos como objeto. No nazismo, o foco principal era os judeus, mas também perseguiam negros, homossexuais, entre outras minorias, para serem executados no campo de concentração. Com isso, percebe-se como o racismo fez parte da história, e com alguns grupos sofreram muito com isso. Embora no Brasil haja uma forte mistura de raças, a incidência de racismo pode não ser tão evidente para alguns, mas ele não deixa de existir. Em alguns casos, ele ocorre de forma sutil, em que nem é percebido pelas pessoas. Pode acontecer em forma de piadas, xingamentos ou simplesmente evitar o contato físico com a pessoa. A verdade é que nenhum lugar está protegido do racismo. Em 1951, foi criada a lei mais conhecida como Lei Afonso Arinos, proposta por Afonso Arinos de Melo Franco. Essa lei proibia a discriminação racial no país, ou seja, a separação de raças diferentes. A Lei Afonso Arinos se mostrou ineficiente por faltar rigorosidade em suas punições, mesmo em casos explícitos de discriminação racial, em locais de emprego, escolas e serviços públicos. Em 1989, foi criada a lei mais conhecida como Lei Caó, proposta pelo jornalista, ex-vereador e advogado Carlos Alberto Caó Oliveira dos Santos. Essa lei determinava a igualdade racial e o crime de intolerância religiosa. Um dos maiores triunfos com o aprimoramento da lei contra o racismo foi sua pena. Crime de racismo é inafiançável, mas especifica a diferença entre atitudes que podem ser consideradas como racismo. O artigo 1 da Lei de número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, diz: serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Obviously, the science development has been completely unable to prove any connection between the amount of melanin of a human and his intellectual capacity. However, elements of this hierarchy followed intact in the collective imaginary and express themselves till nowadays. Black people are 50.7% of the population in Brazil, but 128 years after the enactment of the Golden Law, which abolished slavery, the country still faces racial prejudice. A report made by the UN pointed out that in Brazil, racism is structural and institutional. For the organization, our country lives in a false racial democracy that denies the existence of racism because of miscegenation between different people and races. The absence of an institutional segregation system, as occurred in the US and in South Africa by the apartheid, was subterfuge to soften the force of racism in Brazil. The myth of Brazilian racial democracy has made the country postpone the adoption of remedial measures like affirmative actions long time consolidated in the US and active combat against racist ideology, such as the adoption of a multiculturalist perspective in their educational system. The quota system for blacks stepping to university was one of the several measures created to combat racism,
and as much as about 80% of the vacancies in the universities were filled by white men, also highlighting the prejudice that women suffer. Another measure was the creation of government announcements, with black global actors emphasizing that we are all equal under the skin. One of the cases that occur outside of Brazil has been on racism in U.S. universities. We had episodes swearing to black students and discrimination at parties causing protests. Occurring in the city of Columbia, the president and chancellor were, were forced to resign after weeks of demonstrations by students, staff, and teachers against what they consider a climate of racial hostility. One of the reasons for protests was in October last year, a white man invaded the stage where a group of black students rehearsing a presentation and shouted racial slurs. In another incident, a swastika was drawn with faces on the wall of the bedroom. There was also a student reached a hunger strike until Wolf left the office. Thus, we can see that racism is still a problem that happens often. Unfortunately, many laws see little in our country and the world. Evidence of this are the cases found in our Brazil. Recently, a black journalist reported a racism case in BH supermarket. Upon arriving the supermarket day, located in Bahia Street, in the center of the state capital, a teen, who is black, said he asked security where has the entrance of the establishment. She says she received a response in the aggressive tone that should be put the bag in the luggage store. But the journalist say he saw other people with bags in the supermarket. Etienne says that a rarely starts the tense atmosphere her demand. It is the kind of person who steals here every day. Another example as common of a supermarket has seen in the beach in Rio de Janeiro. Sulamita Murmur, the travel agent of 31 years who suffered racist abuse in the reserve beach, spent days with fear of leaving the house after having felt humiliated by Sonia Valerio Fernando's Rabelo. The case gained a great impact on the social networks and had more than 5 million views and 45,000 shares in less than 2 days. In this video, Sonia says, "You are born mulatto. Do what? Born white." Words were the reaction of certain people to the case. "That's all bullshit. You are even mulatto." Recorded because she wanted to appear. This video has edited. These were the some of the comments that Sulamit read about the impact of their case on the social networks.